I'm really very delighted to be here to welcome you all. Today we are here to announce Milestone Cardiology Services new program we have started in our hospital. This is minimally invasive hybrid revascularization surgery in the Department of Cardiac Science. This procedure, hybrid revascularization, is the procedure first time done in our country, in our hospital, true to the mission of Apollo Hospital and vision of our chairman, Dr. Pratap Reddy, to bring international standard of healthcare to all our people in our country. We at Apollo not only want to give the best services, introduce best technology, and treat all the patients. We wanted to be the first hospital to do procedure in any field, which we have been doing over the last 33 years, true to its reputation, and we have done it again in this procedure of hybrid revascularization surgery in cardiac, for cardiac problem. And as I said, whether providing the clinical expertise or introducing the technology to help our patients in this country to benefit from the care, we always committed that we introduce wherever it is introduced globally, it comes to Apollo first. In that line, this service has been started, and to talk about this procedure, and we have with us 3 eminent doctors in the field of cardiology, and we have Dr. Yusuf, he is the cardiac surgeon, and he does minimal invasive cardiac surgeries, and we also have Dr. Sengutuvel and Dr. Damodaran. They are cardiologists, and all 3 of you of them will take through these procedures and the detail of the procedures. To start with, I would like to invite Dr. Yusuf, cardiac surgeon, who has been doing the minimal invasive cardiac surgery and part of this procedure, hybrid revascularization. Dr. Yusuf. Good afternoon, everyone. First of all, thank you all for coming. Thank Dr. Venkatachalam. So I'll briefly show you some pictures of how we go about this procedure. Minimal invasive cardiac hybrid revascularization. We are, as we have already said, proud to say we are first in the country. We have done few cases of this. Minimal invasive cardiac surgery has been practiced for about last 2 decades, but it's still a very rare specialty. The main reason is the technical expertise required for this is extremely high. And also there are very few centers, only a handful throughout the world that train surgeons in these procedures. But in spite of that, patients demand and better instrumentation along with visualization. The high definition monitors and cameras have made us progress. So this is how it looks. Truly minimal invasive is aided by either Da Vinci robotic system or thoracoscope, which is similar to laparoscope. So these are the 2 arms for the camera and the instruments. So the European and the American College of Cardiology guidelines state for triple vessel disease as well as left main stem stenosis. I'll explain this in the next slides. I'll try not to be too technical, and I very well speak Tamil. So anything you want to ask, please ask. Now I'll explain in both terms. Triple vessel disease and left main stem stenosis, still the recommendation is surgery. For single and 2 vessel disease blocks, stents are superior. So what does this mean? Normally we have 3 coronary arteries, 2 on the left and 1 on the right. In triple vessel disease, the main benefit is the main vessel supplying the left chamber, pumping chamber of the heart, is bypassed by an artery which is taken from the left side of the chest wall, the left internal mammary artery,
and that's the main vessel supplying the heart. So from the evidence over the last many years, we know this artery bypass to the main vessel, it works well and keeps flow going even above 20 years in at least 95% of patients. That's the biggest benefit of surgery as opposed to stenting. For this reason, in young patients as well as diabetics with diffuse disease, the other artery is also recommended on the right side. The other grafts that we use normally are taken from the leg, vein from the leg, which is equal or with comparing the newer drug-eluting stents, they may not be as superior as the drug-eluting stents. So these ones, only 50% are flowing or patent at 10 years. So that's a schematic diagram of what I have said. So these are the blocks, the black dots, and that's the left system dividing into two, and the right system. So what we do in a bypass, this is the left internal mammary artery, which is taken directly with its native flow from a branch of the aorta and bypassed beyond the block. So that has the longest patency. Because of the native flow and being an artery, it secretes nitric oxide. The vein graft, we attach the top end to the aorta, and the bottom end beyond the block. So this is not used to very high pressure. That's the reason it gets blocked over a 10 years period. And this is what we do in stents. So this is a spring of mesh, metal mesh. It's put across the block. So they pass a guide wire and then they inflate it to open up. So that's the different mechanisms. That's the reason, again, these can cause inflammation and block off because it's a foreign body. In minimal invasive hybrid revascularization, we combine the best of both. So we treat the main vessel with a surgery through a minimal cut, and the other two vessels, instead of opening the chest and putting venous grafts, we use drug-eluting stents, which are slightly better in longevity with the newer stents. So it's a two-stage unique approach which we follow. Very few centers in the world are doing this now. This has developed over the last 10 years. So first I do the surgery. Following day, our cardiologist inserts stents. We observe them in the CCU for a day and then discharge. There are many advantages with this. The main advantage is avoiding split of the sternum. And the others are the cardiologists have a protected environment with the main flow going to the main vessel. So they can do even complicated stents and they have more room to play around with. Also, they can check the flow of this vessel by angiography. So this gives reassurance to all of us, patient, cardiologist and us. So I now present this 57-year-old gentleman, Mr. Jahir Hussain. He is with us today. He had an MI in the end of January. He also had a cardiac arrest from which he was revived and then he was referred to us. He is an eminent businessman. He did not want his chest open, wanted to get back to work early. So we offered him this. Day one, he had, as you mentioned earlier, surgery, and then fourth day he was discharged. Now he is back with us, came for review today with full normal activity. Excuse me. So that's how it looks. A small cut, and that's the port for the camera. We do this procedure with thoracoscope, which is cost effective, unlike a robotic system. That's immediately after surgery. Surgical time is very much similar, 2.5 to 3 hours. And we use the camera port for the drain. Normally, with this alone, they go home 2 days. With the hybrid procedure, 4 days. So that's an angiographic shot showing blockages. So normally it should be fully like this, but you can see these are interrupted blockages. This is immediately after stenting. See the good flow. During that time, they have also shown this is the internal mammary artery coming from the chest wall, supplying the main vessel fully. So the hybrid revascularization major advantages, as I've already mentioned, maximizes treatment spectrum. There's hardly any blood transfusion involved.
minimal tissue trauma, we rarely see infection, and reduced hospital stay, early return to normal activity. Patient's outcome and satisfaction is extremely good. So the American College of Cardiology guidelines suggest these be done in centers with trained surgeons in minimal invasive surgery and good interaction and cooperation between cardiologists. Main benefit is early recovery, and there's a huge financial benefit in the Western world as well as in our country. Unfortunately, our country patients are between 40 to 60 years of age, most patients, which is their breadwinning period. So for them, early return to normal activity and work is very important. That way we see the financial benefit in our country. Thank you for coming to make this innovative technique to popularize among the public. He has already talked about the scientific facts behind this procedure, and to a layman, how this procedure means to a layman, I just want to give few points. This is one of the best alternative to the already existing two modes of revascularization. You know very well. One is bypass surgery, conventional bypass surgery, that is cutting open the breastbone and doing a full sternotomy and then doing the bypass, that you are all aware. The second one is putting stents, that is angioplasty and stenting. These are the two existing treatment modalities so far all over the world. As my colleague rightly pointed out, this is the kind of treatment which is, though the concept has been there for so many decades, maybe around 2 decades, but most of the things, concepts may be there, but make it practical and reaching the public is the main hurdle. It is not only because of the economical issues, also because of the technical expertise. People who can know how to do minimally invasive surgery only can make it happen, number one. Number two, the institution also should have the specialized equipments. These are the two things. Obviously, the cost comes the last one. With any institution or any government agencies, if something is innovative and which is something is going to benefit the population, definitely they will promote it. So here, the advantages of this hybrid revascularization when compared to the pre-existing, the previous two modalities, you can ask what is so special about it. As he rightly put it, the synapsis is, it is bringing the best of both worlds. In the two modalities of treatment, there are some merits and demerits. As we explained, in bypass surgery, the pure blood carrying vessel, that is arterial graft, LEMA to LAD, is always the best way of treatment. Whereas the vessels you are harvesting from the leg, taking from the leg and put it in the bypass surgery, that is called venous grafts, has a very, very high rate of occlusion over the period of years, maybe 1 year to 10 years. Almost in 10 years, I have seen most of the vein grafts are blocked. That is how the angioplasty came into picture. And angioplasty has evolved much higher stage now that we have got almost the very, very specialized stents available in angioplasty, that is called drug-eluting stents, which is almost at par with the arterial graft. Then you can ask me, when you are having an angioplasty with the very superior stents, that is the very, very technologically advanced stent, why should you go for this third alternative? You can do it with the angioplasty itself. The issue is in some of the patients, not in acute patients. Acute means emergency patient, angioplasty and stenting is the answer. Whereas a patient who is stable at the same time, he has showed one angiographic picture with a very, very complex scenario. Complex scenario means if you do angioplasty in such patients, intra-procedurally the patient may develop a lot of complications. So in such patients, we can give a LEMA to LAD, that is the minimally invasive way of connecting the artery to the main vessel, so as to ensure the patient is safe and the rest of the vessels are treated with the latest generation stents, which are far better than the vessels which are being harvested from the legs, that is vein grafts. This is called hybrid. So we are giving the best of both the techniques in this hybrid revascularization. So ultimate aim is the outcome of the patient.
Not only outcome means long-term patency of these things, and the long-term treatment success is called outcome. The other important thing in this mode of hybrid revascularization, you might have seen in many of the bypass surgery, that is conventional bypass surgery, full sternotomy procedures, the patient may suffer from pain, big scar even after surgery, and we clinicians used to see in our review OPD, review means follow-up OPD, most of the patients comes with the discomfort and also leg swelling, apart from the heart problem. So to avoid this, the minimally invasive surgery, as our surgeon does, is being done through a keyhole, like a small 3-inch surgery, so that they may not have any big scar, any pain or any discomfort. It is not only prolonging the life of the patient, also to improve the quality of life. That is very, very important. The quality of life is very important. And also they should resume to normal life. That is, within 3 days, they can go home back, and within 10 days, they can resume their normal activity also, like job. They can go back to job within 10 days. So as per our science, the daily, that is disability adjusted life years and all very much shortened. They can go home and they can have a productive life. So economically also they are saving. One can think, if 2 procedure means, is it cost effective? Definitely it is cost effective, because they can go back to their work and resume their normal life. Thereby it is economically more productive than lying down on the bed for 1.5 to 2 months after a full sternotomy, conventional bypass surgery. And not only that, and attended complications with the wound infection, everything you might be aware. So with this, we have done few of the cases in our hospital, couple of cases, and 2 of the patients of mine has come here. Doctor has told about this, and you can also interview with them. And with this, I can conclude this one. Any questions you can ask, and my colleague, Dr. Sengotu will sum up the procedure. I'll invite him to talk about it. Thank you. First of all, the cardiovascular disease, heart disease, it's rampant in India. Nariya வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ last 10-20 வருஷத்துல வந்து ரொம்ப நிறைய heart disease பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா global burden of diseases ஒரு ஸ்டடியில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா 24.8% of death is because of heart disease Indiaல. So it's been published in Circulation. So it's a major cause of cardiovascular death. அது என்ன மேஜர் ப்ராப்ளம்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு 10 வருஷம் ஏழையராக வருது. ஸோ we are seeing accelerated build-up, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வருது. இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் வந்து 70 இயர்ஸ்க்கு கீழே வந்து டெத் வந்து 23% தான் பார்க்குறேன் ஹார்ட் டிசீஸ்னால. பட் இந்தியாவில் வந்து 52%, ஸோ less than 70 இயர்ஸ். ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து யங்கர் பீப்புளை நம்ம நிறைய பார்க்குறோம். அதை தவிர வந்து ஹையர் கேஸ் ஃபெட்டாலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா அதிகமாக பேஷண்ட்ஸ் வந்து டையிங் டியூ டு ஹார்ட் டிசீஸ். ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஏன்னா டிசீஸ் வந்து மோர் அக்ரெசிவ், நிறைய பிளாக், மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பிளாக் இருக்குது, ஃபுல்லாக பிளாக் வருது. அதனால ப்ரீமெச்சூர் மார்டாலிட்டி, men dying less than 45, women dying less than 50. அதனால they also saw 1990ல வந்து the mortality was 23.2 million இந்தியாவில் ஹார்ட் டிசீஸ்னால. அதே 2010ல வந்து the mortality was 37 million. So clearly there is a 59% increase. So the rate of increase also is very aggressive in the country. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சை வந்து மீட் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் அஸ் அ ஃபிசிஷியன்ஸ் அண்ட் கார்டியாலஜிஸ்ட் அண்ட் கார்டியக் சர்ஜன்ஸ். அதே சமயத்தில் இந்த இந்தியாவில் வந்து லாஸ்ட் 20 இயர்ஸில் இந்த கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஸ்கை ராக்கெட்டட், விச் மீன்ஸ் the advances in interventional cardiology, advances in cardiac surgery have grown in the last 10 to 20 years. We have seen several new centers coming up with advanced facilities and big leap in the field of interventional cardiology and cardiac surgery in the recent times. ஸோ அதோட இன்னொரு சேலஞ்ச் என்னன்னா, நம்ம ஊரில் வந்து பீப்புள் கம் வித், அதாவது சாதாரணமாக ஏர்லி ஸ்டேஜில் வரதே இல்லை. வி ஹவ் சீன் தட் இந்த கிரியேட் ரெஜிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி பண்ணாங்க. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரிஸ். இன் தட் ஹார்ட் அட்டாக் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் 4 ஹவர்ஸில் வரவங்க வந்து only 41%, whereas 30% came after 12 hours. So the benefit is hugely lost. So and the first 12 hours is critical period they lose. The why I'm telling is, when we come with such bad disease, we as a cardiologists and cardiac surgeons find it very difficult to give a complete solution to the patient. So that is very important. Our aim is patients first. We want to treat the patient and we want to make tailor-made therapy. இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் ரெடிமேட் ஷர்ட்ஸ் அவைலபிள், எல்லாரும் போய் யூஸ் பண்ணலாம்.
but we want to give the best fit for that patient. அது எப்படி achieve பண்ண முடியும்? We have to get the best of everything. அதுதான், this is how the hybrid started. So we wanted to give the best solution for that particular patient, getting whatever is the best. அது எப்படி பண்ணோம்னா, surgeon என்ன maximum பண்ண முடியும் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நாங்கள் கார்டியாலஜி மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணியும் அதுவும் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வி கிவ் த பெஸ்ட் காம்பினேஷன். பேசிக்காக ஹார்ட்டுக்கு வந்து நிறையா ரத்தம் வேணும். ஹார்ட்டுக்கு நிறையா ரத்த சப்ளை இருக்குது. அவர் காமிச்சார் இல்லைங்களா படம், நிறைய ரத்தம் வேணும். அந்த ரத்தம் வந்து எவ்வளோ நிறையா கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ ஹார்ட் வந்து லாங் டேர்ம் நல்லா வேலை செய்யும். தே வில் லிவ் லாங். இப்போ ரத்தம் கம்மியாக போச்சுன்னா சீக்கிரமாக ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆயிரும். ஸோ வந்து இப்போ சர்ஜரியில் வந்து சில இடத்துல வந்து எல்லா இடத்துக்கும் ரத்தம் கொடுக்க முடியாது. நீளமாக பிளாக் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, பிகினிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் இந்தியாவில், அதை வந்து ஸ்டென்ட்டில் கரெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஸ்டென்ட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டென்ட் போட்டோம்னா அந்த பர்டிகுலர் இடத்த மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும். பூரா வெசலையும் கிளியர் பண்ண முடியாது. சர்ஜரியில் வந்து மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் கிளியர் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ரொம்ப நீளமாக இருக்க பிளாக்கை அவங்க பைபாஸ் போட்டு ஒரு ஆர்ட்ரி கிராஃப்ட் உள்ளேருந்து எடுத்து போடுவாங்க. அப்படி போகும்போது லாங் டேர்ம் 20 years ப்ராப்ளம் இருக்காது. சின்னதாக இருக்கிற பிளாக்கு அவங்க வந்து சர்ஜரி, பெரிய சர்ஜரி பண்ணாமல் சின்ன சர்ஜரி, மினிமலி இன்வேசிவ் பண்ணும்போது சின்ன பிளாக்லாம் நாங்கள் ஸ்டென்ட்டில் எடுத்துருவோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவர் சொன்ன அட்வான்டேஜஸ் ரெண்டு பேருமே கிளியராக சொன்னாங்க. நிறைய சீக்கிரமாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகலாம், காஸ்ட் கம்மி, ப்ளீடிங் ரிஸ்க் கம்மி, இன்ஃபெக்ஷன் கம்மி, ஆல் திஸ் வி டிஸ்கஸ்ட். ஸோ இதுதான் மெயின் பர்பஸ்ஸு. அதை தவிர வந்து இப்போ பைபாஸ் சர்ஜரி வந்து இப்போ ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி வந்து நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ 60,000 bypass surgeries are conducted in India. This is the data from cardiothoracic surgeons. Almost 60,000 bypass surgeries annually are done. அதே மாதிரி angioplasty, if you look at the 2016 NIC data, they have done 4,95,000 procedures, angioplasty and stenting. With stents, more than 6 lakh stents have been used. So the numbers are going, and at the end of the day, we are not giving complete blood flow to the heart. So in the mari when we use the best of both worlds, we are able to give complete revascularization so that the heart is, other problem surgeons are facing is small arteries. Our Indian coronary arteries are smaller, and the conduit what they are using also smaller, and because of diffuse disease, multiple blocks and late presentation, surgeons are difficult, sometimes difficult to revascularize everything. So adala indha mari பண்ணும்போது we are able to give a complete, restore complete blood supply to the heart. That is what is very critical. And I know we are also seeing a rapid economic growth of our country in the last 15 years, and we are also having more aging population. With all that, we are having multiple blocks. So in the mari solution illena, we will not be able to achieve the best possible result. So I think with that summary, I want to conclude, but மெயினாக வந்து if you look at the surgery, இப்போ பைபாஸ் போகிறவங்களுக்கு போய் கேளுங்க என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு, ஏன் பைபாஸே பண்ணிங்களே ரெகுலர் பைபாஸ் அப்படிங்க, அவங்க ரெண்டு தான் சொல்லுவாங்க. ஒன்று வந்து பெரிய இன்சிஷனுங்க, பார்த்தாவே பயமாக இருக்குது பைபாஸ் சர்ஜரி, பெரிய சர்ஜரி. ரெண்டாவது வந்து கோ த்ரூ பைபாஸ் மிஷின், கார்டியோபல்மரி பைபாஸ் அப்படின்னா பிளட் வந்து ஹார்ட் லங் மிஷினில் சர்க்குலேட் ஆகிட்டு திருப்பி பாடிக்கு வரும். So these are the two big challenges of bypass surgery. One is a big incision, second is a cardiopulmonary bypass. So both are avoided in this minimally invasive, which I think Dr. Yusuf is a pioneer in that, which he has done it, the minimally invasive surgery. So combined with this stenting procedure, I think this is the best possible tailor-made therapy for the patient. Thank you for your patient listening. The surgery panni. And ivarukku it's almost 2 weeks now, 14 days. So that's how quickly they recover. That's a major advantage. He is the gentleman I was presenting, 57-year-old, you were 51-year-old. I did not want, you were complete a block on a vessel. Adanala, stenting was, surgery was better choice. So, anything? You are the cake no na solung. என்னோட இதில் வந்து நல்லா கரெக்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க, ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது, ஆக்டிவாகவே இருக்கிறேன். நான் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு பயந்தேன், அதனால் இந்த மாதிரி டைப்பில் செய்கிறதா அப்போலோவில் சொன்னாங்க. சரி, எளிய மெத்தடில் சீக்கிரம் வேலைக்கு போகலாம், நல்லபடியாக இருக்கலாம். டிரைவிங் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வேறு படிப்பு எல்லாம் கம்மி, இல்லை டிரைவிங் பண்ண ஈஸியாக இருக்குன்ட்டு பண்ணிக்கிட்டேன். சரி, ஈஸியாகவும் செஞ்சு விட்டாங்க, நல்லா இருக்கு. As you can see, he is, I mean, you don't have to be, patients don't have to be affluent to have this. He works as a driver in a transport corporation. And this gentleman runs his own business. So it's very much affordable. For him, it was done through the government employee scheme. So government employee insurance, being a transport driver, I was my patient, and then he came with a effort angina. Having, as Dr. Sengatuvel mentioned, long calcified blockage, which may not be good for a stenting. So also அவருக்கு வந்து இந்த ஓப்பன் பண்ண பிடிக்கல, ஃபுல் இது ஓப்பன் பண்ண வேணாம் அப்படின்னாரு.
ஸோ லேப்ராஸ்கோப்பி மெத்தட் மாதிரி ஒரு சின்னதாக எண்டோஸ்கோப்பி மெத்தடில் பண்ணலான்ட்டு இவர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இது என்னென்னா ஒரே பிளாக் இது பண்ணதுனால 2வது நாளே இவர் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் டேவே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியாச்சு இல்லை, செகண்ட் டே. நீங்கள் என்னைக்கு ஆப்ரேட் பண்ணால் என்னைக்கு? வெள்ளிக்கிழமை ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க, ஞாயிற்றுக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. 2ஆம் தேதி ஆப்ரேஷனு, ஒரு நாள் ஐசியூ வச்சுருந்தா, ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி வந்துட்டேன். நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஒரு 4 நாள் மட்டும்தான் இருந்தேன். டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். பெட்டர், நல்லாவே இருக்கிறேன், நான் ஆக்டிவாகவே இருக்கிறேன். ரொம்ப பயந்துக்கிட்டே இருந்தேன், ஓப்பன் சர்ஜரிக்கு ரொம்ப இதாகுமே அப்படின்ட்டு. என்னுடைய ஃபேமிலியும் கொஞ்சம் யோசித்தாங்க. அப்புறம் டாக்டர் சொல்லியிருந்தார், இது சக்ஸஸ், நான் உங்களுக்கு நல்லா பண்ணித்தரேன்னாரு. அதே மாதிரி நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. பெஸ்ட், நல்லாவே இருக்குது. இவர் வந்து பர்டிகுலராக ஓப்பன் சர்ஜரி வேணவே வேணாட்டார். இவர் ஃபேமிலி எல்லாம் ஒரு 3 தடவை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம், ஏன்னா ஓப்பன் சர்ஜரிங்கிறது காலங்காலமாக இருக்குது, ஸோ அதை ஓப்பன் சர்ஜரின்னு இவர் ஃபேமிலி வேணவே வேணாட்டாங்க. தென் வி டிஸ்கஸ்ட் வித் த ஃபேமிலி. இந்த டெசிஷனில் நம்ம தனியாக டாக்டர் மட்டும் எடுக்கக்கூடாது, ஷேர் டெசிஷன் மேக்கிங்னு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், பேஷண்ட் எல்லாரையும் உட்கார வச்சு பேசி, நாட் ஓன்லி அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாயிண்ட், எக்கனாமிக்கல் எல்லாத்தையும் பேசிட்டு அவருக்கு ஃபைனலாக வந்து இந்த ஹைப்ரிட் இதுக்கு இது பண்ணார். ஃபஸ்ட்டு டே இவருக்கு டாக்டர் யூசுஃப் வந்து இது பண்ணார். 1 டே வந்து ஐசியூவில் இருந்தார். 3rd டே நான் ஸ்டென்டிங் மெத்தட் பண்ணேன். அப்புறம் 4th டே இவர் சொன்ன மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டார். ஸோ நவ் ஹி ஃபீல்ஸ் ஆல் ரைட். இல்லை, இதில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நாங்கள் வந்து பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணி அடுத்த நாள் வி ஆர் டூயிங் ஆன்ஜியோ. ஸோ அதனால் பைபாஸ் கிராஃப்ட் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணிடுறோம் ஸ்டென்ட் பண்ணும்போது. ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின் டு 100% ஷுர் தட் த கிராஃப்ட் இஸ் பேட்டன்ட் and the stent is going good result. Stentலையும் வந்து நாங்கள் இமேஜிங்லாம் பண்ணுறோம், intravascular ultrasound and all that. So we are able to clearly prove that the treatment has worked, அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் clarity வரும்.